Bienvenidos de nuevo a Fast Fix Channel. En el video de hoy, voy a mostrar cómo crear una cuenta de Steam en el móvil. Así que en primer lugar, todo lo que necesitas hacer es ir a tu Google Chrome o cualquier navegador de internet que utilizes a menudo, y luego aquí en el cuadro de búsqueda, escribe aquí Steam, y pulsa en buscar, y luego encontrarás la página oficial aquí, la tienda que es steampower.com. Así que solo tienes que pulsar sobre eso. Y entonces usted encontrará la página de inicio aquí. Ahora, para crear tu cuenta, pulsa en las tres líneas de la esquina superior izquierda y, a continuación, pulsa en Iniciar sesión. Ahora puedes crear tu nueva cuenta, por lo que solo tienes que completar los detalles, dirección de correo electrónico, confirmar tu dirección, país de residencia, y luego comprobar que no soy un robot. A continuación, marca la casilla más pequeña. A continuación, pulsa en continuar. Aquí dice que verifiques tu correo electrónico, así que tienes que comprobar el correo electrónico con el que te registraste para completar la configuración de tu cuenta. Todo lo que tienes que hacer es pulsar en verificar mi dirección de correo electrónico. Una vez que lo hayas hecho, encontrarás justo aquí que dice correo electrónico verificado, así que puedes volver a la página. Ahora puedes crear tu nombre de cuenta de Steam, y luego tu contraseña. Una vez que tu nombre de usuario esté disponible, habrás terminado de crear tu cuenta de Steam en el móvil. Así que eso es todo. Si usted encuentra esto útil, por favor considera me gusta este video, y suscribirse en nuestro canal, y no se olvide de golpear la campana de notificación para que le notifique en el próximo video.